So yesterday we started with lesson or section 6 from chapter 8, which is gene expression and regulation. And we said that gene expression needs to be regulated so the cell don't lose its energy, don't lose materials while we don't need any gene to be expressed. يعني gene expression will be used to make proteins that the cell needs. And this process is or should be regulated to save the energy لأنه بالgene expression في عندي energy is used في عندي energy is used to make this gene expression. فإف the cell keep making the gene expression without regulation, it will lose its energy and the materials inside. Like what materials that it will use? The nucleotides اللي the cell uses during transcription. أنا عندي 3 nucleotides موجودة في الcytoplasm. During transcription, if the gene expression was not regulated, it will be done all the time. This will cause losing of materials زي النيوكليوتيد اللي في السيتوبلازم، الامينو اسيد اللي بالسيتوبلازم. Okay? Also, we will run out of energy. The cell will run out of energy because gene transcription needs energy to happen. So, the key concept in our lesson was gene expression is carefully regulated in both prokaryotic and eukaryotic cells. Now, this is revision now. We are reviewing what we put last time. The regulation of gene expression allows prokaryotic cells and eukaryotic cells also as bacteria to better respond to stimuli and to conserve energy and materials. إحنا our cells, bacteria cells, regulation of gene expression in both of these cells is important to conserve energy and materials. And it's important better or to respond to stimuli. In general, this regulation is simpler in prokaryotic cells than in eukaryotic cells. Now DNA طبعا احنا we know انه why it's simple لانه البروكاريوتيك سيل هي عباره عن سيل فيها سيتوبلازم فيها شويه رايبوزوم وفيها دي ان اي no nucleus no cell membrane organelles صح هي كتير simple البروكاريوتيك سيل يعني it just made منها السيل وول وفيها سيتوبلازم وفيها دي ان اي spreading not enclosed the nucleus وفيها بس ribosomes as an organelle and there are no cell membrane organelles in the prokaryotic cells. أما الeukaryotic cells it's more complicated. The DNA بال eukaryotic cells it's different from the prokaryotic cells. هلا ال DNA أو sorry eukaryotic cells the cell is made of DNA which is enclosed in a nucleus and it has many organelles that perform the functions of the cell. So there are compartments in the cell of the eukaryotic cell. The compartments فيها زي كيف غرف not like the prokaryotic. The prokaryotic هي عبارة عن cytoplasm بس فيها DNA inside والribosomes والcell wall حواليهم. Okay? So DNA in prokaryotic cell is in the cytoplasm. وعشان هيك the transcription and the translation happen at the same time في prokaryotic cell. أما في eukaryotic cell لا transcription happens in the nucleus the translation happens in the cytoplasm. Now, as a result, gene expression in prokaryotic cells is mainly regulated at the start of transcription. Okay? ففي prokaryotic cells دائما regulation happens at the start of the transcription. All right. Now, okay. Prokaryotic cells, how they regulate the gene expression? By turning genes on and off and by controlling transcription. يعني, keep in your mind, when the transcription happens in the prokaryotic cells, it should be controlled. And this controlling is itself is a gene expression. Okay? يعني sorry,
الترانسكريبشن هذا هو نفسه الجين اكسبريشن. and regulation of gene expression هو happens by controlling transcription. يعني transcription if it's controlled معناته you are controlling gene expression. وقلنا إنه there is a system بالبروكاريوتس اسمه operon. هذا الأوبيرون هو system that regulates gene expression in the prokaryotic cells بالبكتيريا. This operon is made of promoter, operator, and the gene sequences which are code for a certain protein. هلا حنشوفها بالرسمة هون. وعندنا different operons. كل operon مسؤول عن ايش؟ regulate making of a certain protein. تمام؟ إذا في البروكاريوتيك cell the system that controls the gene expression is called operon. والoperon is made of a promoter. طبعا كل هذا برجوكم انه الدي ان اي سيجمنت دي ان اي مش كلها نيوكليوتايد. في عندي نيوكليوتايد that الفانكشن تبعها هي coding for certain protein. وفي عندي نيوكليوتايد عندها other function for controlling. فهدول البروموتر والاوبريتور هم نيوكليوتايد على الدي ان اي بس they don't code for protein. لا they control the coding, they control the transcription. فالاوبيرون is made of promoter, operator والجينز الجينز that code for all proteins needed to do the job. تمام؟ هلا البروموتر هو الفانكشن تبعه is allowing a gene to be transferred. يعني في أنا عندي RNA polymerase. ال RNA polymerase هو اللي will start the transcription. This enzyme cannot transcription unless it finds the promoter. The segment on the DNA that allows the gene to start transcribed by this enzyme. يعني الانزيم لازم يلاقي البروموتر عشان to start the transcription. تمام؟ هلا next to the promoter عندي الاوبريتور. والاوبريتور قلنا هو turn on and off of the gene حسب the need of the cell for a certain protein. اوكي؟ هلا احنا قلنا انه الاوبيرون some of the operon have regulating transcription of one gene or more. بيكونوا 3 جينات بيشتغلوا مع بعض to make one enzyme. Like what أخذنا example اللي هو اللاك operon. اللاك operon هو one of the طبعا عندي many examples بس أنا بدي إياكم تعرفوا هذا اللي هو اللاك operon. اللاك operon هو system that regulates the gene expression of gene expression for making a certain protein اللي هو lactase. اوكي هذا اللاكتيز هو عباره عن enzyme needed by the bacteria to break down the lactose. لما يكون في بالenvironment بتاعت البكتيريا لاكتوز هذا نوع من انواع السكر sugar it should be break down. اوكي digested يعني breaking down. عشان to break it down هاي البكتيريا will need an enzyme اسمه lactase. فاللاك operon is one of the first example of gene regulation and it has 3 genes. بيكون بيحتوي على 3 genes. هدول ال 3 genes code for enzymes that break down lactose. And here is the image which shows the operon and the part and how it works. تمام. اللاك operon in the prokaryotic cells like the bacteria acts like a switch turning on and off. هلا if there is no lactose in the environment of the bacteria, do you think we need transcription of lactase? Yes. If there is no lactose sugar in the environment of the bacteria, do the bacteria need to make lactase enzyme to break down any lactose? Yes, Murad. No. Bravo. Isn't if the cell doesn't have lactose inside it, no need to break lactose. فاللاك operon is off. ما في transcription for making this protein. So when lactose is not present, the lack operon is off. And as you see here, this is one strand. طبعا احنا عم نحكي عن one strand of DNA. ليش؟ لأنه هال one strand حيصير في transcription ل one strand. احنا تذكروا ما كان عندي transcription تعمل unzipping للدبل strand DNA وبصير transcription على one strand مش على two strand.
فهي الدي ان اي اللي حيصير لها transcription. This strand is the DNA where the transcription will be started to happen. ف if there is no lactose present in the environment of the bacteria, تمام، هذا lactoferrin will turn off. No need to transcribe the gene or to transcribe mRNA from the genes that code for this protein. No need. تمام. How it will look like؟ بكون عندي أنا هاي البروموتر هون. البروموتر قلنا it allows the RNA polymerase to bind and to start the transcription. But after the promoter next to it في عندي الoperator. هذا الoperator it will be bind to a repressor. هو بروتين بيكون موجود بالcytoplasm of the bacteria. هذا البروتين will keep binding and leaving يعني quickly، يعني بمسك شوي وبروح على الoperator. Now this happens and طبعا this will block the transcription. ليه؟ لأن ال RNA polymerase is blocked here. The repressor is binding to the operator and don't allow the RNA polymerase to start the transcription. But if the lactose present in the cytoplasm of the bacteria, هلا we need to نعمل transcription for the genes that make this protein اللي هو lactase to break down the lactose. ف in the cytoplasm, the lactose will start to bind to the repressor protein and it will change its shape so it cannot bind to the operator and the DNA will be free to move and to start, the RNA polymerase will be free to move and to start the transcription of the genes that genes for making the protein lactase. Anyone has any question about this part before we go to the next part? Sure. عادي بس أنا بستقبل أي سؤال أي وقت. Yes, Nurjain. My question is there a protein or something that stops the RNA polymerase? Like we طبعا. start with promoter, but what ends it? It ends by stopping codons. زي ما أنا عندي الدي ان اي في عندها promoter. اوكي. The promoter إنه ال RNA polymerase will know where to start. في عندي stoppers here coding اللي هم stopper code يكون برضه عندي segment على الدي ان اي تعطيكي بداية ونهاية الجين. Okay, so it's the same as transcription and translation. Yes, ما هو هذا transcription. احنا اللي عم نحكيه هذا transcription. بس احنا we are talking about how this transcription is regulated. Okay. اوكي يعني احنا هون يا لوجين as you see this lesson is يعني explaining the transcription how it is regulated. And transcription happens by the RNA polymerase which will start to make the mRNA. صح هذا هي ال mRNA هي the branching it will start to grow here. Okay, and for this transcription to happen على ال DNA strand لازم يكون عنده promoter starting for the transcription يعرف ال RNA polymerase وين الجين ببلش وفي عندي stopping codes برضه nucleotides على ال DNA هدول الفانكشن تبعهم like يعني to know where to stop starting code to stopping code. اوكي يعني هدول البروموترز هدول هم عباره عن nucleotides بس هدول النيوكليوتايد الفانكشن تبعهم مش جين يعني that code for protein لا هم النيوكليوتايد that used for the RNA polymerase to know where to start the transcription. هذا الفانكشن تبعهم ما بيعملوا كودينج لاي بروتين. ونفس الشيء عشان هذا ال RNA polymerase to know where to end في عندي برضه nucleotides اللي هم DNA sequences برضه tells the RNA polymerase where to stop. Okay, Lujain, is it clear? Yes, thank you.
طيب هلا عندي سؤال. when the lactose is absent, okay, I will extend this because we want to go through the lesson more quickly. When lactose is absent, a protein binds to the operator, which blocks the RNA polymerase from transcribing the gene. Because the gene blocks or represses the transcription, it is called repressor protein. هذا اللي حكيناه فوق. أيوه. When protein هذا sorry when lactose is absent, protein ما في lactose, the protein will اللي هو repressor will bind to the operator, blocking the RNA, blocking the transcription by blocking RNA polymerase to start the transcription. But when lactose is present, it will bind to the repressor, change its shape, and the repressor cannot bind to the operator, so the RNA polymerase will start to transcribe the genes for the enzyme that digests the lactose. So if we come to this question, explain how the lac operand is turned on or off like a switch. Keith, who can tell me without looking to the answer how the lac operand is turned on or off like a Miss switch? me. Yes, yes, مين؟ عبد العزيز. عبد العزيز. يلا عبد العزيز, tell us. When the lactose is there, it will be on. Bravo. Yes, it will bind with the repressor, the protein, and it will let the RNA go. Then if the lactose is absent, the repressor will stop RNA to move. The RNA polymerase. Bravo. Excellent. So when lactose is absent, الريبريسر بروتين يعني شوفوا انتوا هون هذا الريبريسر بروتين بالعاده it can bind to the operator. بيقدر يمسك في الاوبريتور، بيروح وبيجي، بيمسك وبيروح، بيمسك وبيروح. فالار ان اي polymerase it cannot always make the gene expression or transcription for the gene. But when the lactose is present in high amount خلص احنا we need lactase, we need the enzyme to digest this lactose. فالريبريسر اللي موجوده في السيتوبلازم طبعا هو بيكون هذا الريبريسر بالسيتوبلازم يجي بمسك بالاوبريتور وببعد. اليوم ببعث لكم الفيديو اللي فرجتكم اياه امبارح، بروح وببعد. بس اذا كان في لاكتوز and this lactose bind to the repressor, الريبريسر شكله تغير, change the shape, it cannot fit here anymore. خلص يكون هون free and the RNA polymerase will move to start the transcription. Thank you عبد العزيز. هلا بالإيكاريوتيك cells there is something we have to remember first about eukaryotic cells. احنا we learned انه eukaryotic cells احنا we made of trillions of cells, right? طيب do you think the DNA in our cells of all our body اللي هم body cells okay مش السك cells body cells are they made of the same DNA? Yes to Jane. Yes, they are all the same. They are all the same. الست تبع DNA the same, but what makes each cell different in function and structure from the other types of cells? Yes, Sadil. Why did I do it? هي الgenes because everyone has different types of genes in each other. Every cell. Repeat, I cannot hear you, dear. Every cell has different types of genes, sets of genes from each other. No, we have all the genes in all the cells. This is not but different sets of them. Sorry? Different sets of them. لا انت في الدي ان اي بالسيل بتاعت الهارت بتاعتك نفس الدي ان اي بالكدني سيل نفس الجين. But what is the difference? Yes يا يسرى. Cells differ from each other because different sets of genes are expressed in different types of cells. يعني سبيل انت your answer was not complete لأنه genes different sets of genes are expressed. هي مو معناها احنا عندنا different set of genes، لا هم the same genes بس
الجينز that expressed بالكدني cell غير عن الجينز that expressed in the heart cell. فهمتي رجعي؟ سوري سبيل, do you understand؟ تمام. يعني احنا عندنا يا سبيل and everyone ال DNA in all the cells is the same. شو معناته؟ is the DNA the same and the genes the same, but not all the genes are turned on in all the cells. اللي بيصير لهم turn expression معناته turned on, اللي ما بيصير لهم expression يعني turned off. فاحنا هذا بصير, احنا تعلمنا بصير وقت ال differentiation of the cell. قلنا احنا اني organism اللي هو multicellular that is happen sexually بيكون made of two cells, sperm و egg. هدول التو cells اللي هم السكس cells when they join together ببلش يطلع عندي الزيجوت. الزيجوت هو the first cell that will become an embryo, هي اللي حتصير جنين. هاي السيل will start to divide. أول ما يصير لها division احنا قلنا بيكونوا stem cells, ناسين الstem cell بصير عندي division لهذا الزيجوت, وهذا الزيجوت ببلشوا أول شيء stem cells كلهم زي بعض, بعدين تصير differentiation. في سيل راح تصير عندي heart, في عندي راح تصير eye, في عندي راح تصير kidney, في حتصير skin. What makes each cell different in structure and function؟ لأنه different sets of genes are expressed. يعني بيجي أنا عندي وقت الديفرنشيشن للسيلز اوف ذا embryo للجنين عم لهم differentiation, إشي حيصير kidney وإشي حيصير heart. أنا ال DNA في الهارت سيل عندهم the same genes of the kidney, ولكن الإكسبريشن للجينز that make the function of the heart will turn on. أما بقية الجينز that the heart don't need will stay turned off. أما ال cells of the kidney عندها all the genes. الgenes that make the function of the kidney will be expressed. Other genes will stay turned off. Not expressed, يعني turned off. You understand? مس هذا كتير مهم تفهموه, كلكم فاهمينه هذا الإشي إنه how are the cells are different. Yes يا سبيل. لا يمس تمام. تمام. محمد غنام, you want to say anything? لا مش تمام. So بالإيكاريوتيك cells everybody cell in an organism has the same set of DNA, يعني the same set of genes, but your cells are not all the same. Cells differ from each other because different sets of genes are expressed in different types of cells. Eukaryotic cells can control the process of gene expression at many different points because of their internal compartment and chromosomal organization. شو معنى هذا الحكي؟ معناته احنا عرفنا انه بالبروكاريوتيك سيلز في بساطه صار عندي انا الجين اكسبريشن بالسيتوبلازم وقت الترانسكريبشن, شفنا كيف. اما بالايوكاريوتيك سيلز هي كومبارتمنت. شو يعني كومبارتمنت؟ عندها اورجانال, والاورجانال في له ممبرين, وهدول كلهم بالسيتوبلازم, والكروموسومال اورجانيزيشن تبعهم فيه عندهم مور كروموسوم. فالجين اكسبريشن process gene expression it happens or it is controlled at different points. هنشوف how it's controlled now. هلا الeukaryotic cells regulate gene expression by controlling. كيف بصير عندي regulation للجين expression؟ عن طريق two processes. أول شيء controlling the transcription, زي كيف الeukaryotic prokaryotic cells صار عندي controlling للtranscription. هلا حنتعلم كيف ايش الفرق. و by mRNA processing. إذا الجين expression بالeukaryotic cell it is regulated by two processes. مش بالprokaryotic cells بس عن طريق controlling transcription. لما عملنا controlling transcription صار عندي regulating ل الجين expression. أما في الeukaryotic cells بصير عندي by controlling transcription وبرضه by mRNA processing. كل واحدة منهم بتصير في منطقة. هلا نيجي للكنترولينج ترانسكريبشن. زي البروكاريوت, اليوكاريوت عندها بروموتر
sequence help to start the transcription. وفي عندي كمان other DNA sequences can speed up or slow down the rate of transcription. هلا we will talk about this in details. بس هيك as a general idea ال controlling transcription زي ال prokaryotes somehow like the prokaryotes إنه عندهم promoter لازم يبلش من ال transcription that helps start the transcription. وفي عندي other sequences that can speed up or slow down the rate of transcription of a gene. ثاني part of regulating gene expression بالeukaryotes هو ال mRNA processing in eukaryotes. The mRNA produced by transcription needs to go through some changes اللي هو حكينا عنه أول إنه to remove the في عندي introns و exons هنحكي عنها هلا in detail. It should be بصير لها modification. ال mRNA لما يطلع بعد الترانسكريبشن بيكون زي كيف لما حدا بيعمل فيلم وهذا الفيلم لسه بده editing يعني ما خلص 100% بيكون بده تجميع ومحي parts. فالام ار ان اي لما يصير ترانسكريبشن لازم يصير عنده بروسيسنج زي لما تعمل editing لفيلم. اوكي انت مصور فيديو بتعمل له editing نفس الشيء الام ار ان اي هذه هي البروسيسنج وهذا it will go through changes. اوكي طيب let's see how this will happen. هلا شايفين كيف احنا عندنا الكروموسوم بال how they are organized in the eukaryotic cells. كيف they are organized? They are organized in this form. بيكون أنا عندي DNA حياته. Okay. They بيعملوا زي how they condense by coiling around each other. مين بيساعدهم to coil histones هذول البروتينز and they condense to make the chromosome in this shape. Okay. هذا بالprokaryotic cell. هلا الeukaryotic سوري هذا بالeukaryotic cell مش بالprokaryotic. هلا الeukaryotic regulate gene expression at many points. شوفوا كيف. هلا أنا عندي هاي strand of DNA تمام. strand of DNA بيكون عادي straight. في عندي different sets of genes are expressed in different types of cells. احنا زي ما تعلمنا السيل في عندها جينات كلهم زي بعض. الجينز that expressed is different in different types of cells. هلا how the transcription is controlled in eukaryotic cell by two things. أول شيء اسمه regulatory DNA sequence اللي هم parts of the DNA that regulate the transcription and the protein transcription factors. أوكي؟ هلا احنا نتعلم بتفاصيل شو كل وحدة. إذا the transcription is controlled by regulatory DNA sequence يعني شو يعني؟ يعني في عندي على الدي ان اي سيكونس من النيوكليوتايد هدول هم regulatory هم بيعملوا regulation. وفي عندي كمان transcription factors okay that work together with the regulatory DNA sequence to start the transcription. هلا as you see here احنا عندنا بالبروكاريوت كان البروموتر وال operator كانوا جنب بعض صح؟ هلا هون لا طلع ممكن يكون انا عندي هي الدي ان اي بوليميريز هي الجين تمام. sometimes بيكون البروموتر قريب على الجين وبيكون ال other parts of the regulatory DNA بيكونوا away from the gene. احنا عندنا هون بالبروكاريوت الeukaryotic cell ال regulatory DNA sequences هم زي البروموتر والenhancers or suppressors or silencers. البروموتر هم the same function as prokaryotes إنه to allow transcription to start. بس في عندي أنا كمان part should be there اللي هو enhancer أو silencer. الenhancer هو برضه sequence على DNA that speed up the process أو silencer that slow down the transcription. تمام؟ لازم أنا يكون عندي هذا البوكس. لازم البروموتر should be near to the enhancer but sometimes the enhancer is away from the gene. The DNA of the eukaryotic cells they have the ability to bend بيقدروا يعملوا هذا bending okay to make the regulatory DNA sequences هم promoter enhancer والtranscription factors
become together يعملوا زي البوكس. اوكي هلا هون they will allow the gene اللي هو ال RNA polymerase enzyme to start the transcription. إذا again the eukaryotic cell transcription is controlled by two things: regulatory DNA sequences اللي هم عبارة عن النيوكليس يعني نيوكليوتايدز موجودة على الدي ان اي، في هي منها البروموتر وانهانسر. البروموتر حكينا هم sequences that allow the transcription to start، بعرف ال RNA polymerase where to start. والenhancers كمان they are used in this transcription to either speed up or sometimes they are other types that slow down the transcription. لازم يجوا هدول البروموتر والانهانسر والترانسكريبشن فاكتورز together. هدول هم transcription factors هم types of proteins. تمام لازم هدول types of proteins transcription factors يمسكوا مع ال RNA polymerase والبروموتر والانهانسر all together work together to make this RNA polymerase to start. واحنا حكينا بتتذكروا وقت الترانسكريبشن قلنا ال RNA polymerase doesn't work alone. It needs a complex of proteins and other things. شو هم هدول that help the RNA polymerase؟ the promoter, enhancer اللي هم DNA sequences that regulate the process، و transcription factors اللي هم proteins بيعملوا هذا البوكس. وكانوا يسموا هذا البوكس TA بوكس. ليش TA؟ لأنه بيكون النيوكليوتايدز هي عبارة عن ثايمين وأدينين بس. TA كلها TA ثايمين وأدينين. أوكي فبسموها TA بوكس. So بالإيجارتك cells DNA has the ability to bend يعمل bending يطعش حاله عشان يخلي كل هدول البارت work together. Transcription is controlled by قلنا إذا regulatory DNA sequences اللي هم promoter enhancers أو silencers and proteins اللي هم transcription factors. هذا اللي بيعمل controlling للترانسكريبشن في الإيكاريوتيك cells. regulatory DNA sequences ما تتخربطوا لما تشوفوا هاي الكلمة. regulatory DNA sequences هم النيوكليوتايد على الدي ان اي. دائما تتذكروا الدي ان اي عبارة عن النيوكليوتايد صح؟ اللي بتعمل الجينز. مش كل النيوكليوتايد على الدي ان اي used for coding. في منهم بيكونوا for regulation عشان تتحكم بالترانسكريبشن. ففي عندي sequences اللي هم البروموترز والانهانسرز اللي هم الانهانسرز برضه sequences that speed up or احيانا بيكونوا silencers that slow down the rate of transcription. هدول هم regulatory sequences. وفي عندي transcription factors هم proteins موجودين برضه بالسيتوبلازم، لا سوري مش بالسيتوبلازم، حوالين ال DNA. They will work together by making this box اللي هو bending. Okay, and they will start the RNA polymerase to help the RNA polymerase to start the transcription of the gene. Is it easy? Any question till here, guys? No question? Perfect. في هنا a question. Predict. Does an enhancer have to be close to the start site of the gene? لازم يكون الانهانسر close to the site of the gene. What do you think? Miss, I think no. No. Why يا سبيل؟ I don't know. I just feel like it doesn't have to be that close. نجاين. Why? For the enhancer, it doesn't need to, but the promoter, yes, for the starting of the transcription. While the enhancer doesn't like affect the beginning of the لا, it is transcription. no. It will affect. It should be near to it. But it should be near to it. But هون السؤال بقول لي. In the point where the RNA polymerase comes. Yes. طيب how it will come near to the RNA polymerase or to the gene?
مين بده يجاوب؟ مراد. by bending of by the bending. مش احنا قلنا ان الدي ان اي strand بالايوكاريوتيك cell has the ability to bend، يقدر يطعش حاله، and by this bending بيخلي الانهانسر والبروموتر والترانسكريبشن factor work together to let the RNA polymerase start transcription. Is that no? Because the DNA can bend, bringing an enhancer that is far away, close to the start site of a gene. Do you understand it now, Yana Jane? Oh, yes, I misunderstood the question. That's It's okay, no problem. Okay, guys, we have to stop here. I will send for you this video, and I will send you also 2 extra videos to make it more easier. واحد lack of neuron بتاع البروكاريوتيك، وواحد للإيوكاريوتيك. Okay? See you tomorrow, guys. لا مش tomorrow, on Sunday. And أنا خليني آخذ attendance. Just 1 minute. Right.